Right. So we'll continue with mathematics topic. So last time we were discussing about so we were discussing the sequence and series. Okay, sequence and series. So we discussed quite a bit of sequence and series. There's a very small part to be remaining. Right. So let's recap what we have done so far. Okay. Right. So we discuss what is mean by sequence. I'm doing this topic and the next topic slowly because these are the little bit new topic for you, and next topic is completely new topic. So that is why I'm doing this very slowly. Okay. Right. So we discuss, and of course, if you have any questions, please ask. Right. Right. We discussed what is sequence, what is series. Right. So sequence is set of numbers with pattern. So therefore we can always tell the next one. Okay. For example, 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared. So that is a sequence because I can say, we can say 4, 9, 16, 25. Now I know that next one is 36, 49. Right. Likewise. So that is a sequence. If you can keep telling the next one forever, it's a sequence. Okay, if it stops somewhere, it's a finite sequence. Say it stops after 100, it's a finite sequence. But if it goes forever, there's no limitation, it's an infinite sequence. Okay, right. So then series is when you write a sequence as a summation, like for example 2 squared plus 3 squared plus 4 squared plus then we say it's a series. So sequence and series are highly related. Then we discuss two special sequences and of course series that you have learned in your O-level as well. That is arithmetic sequence and series, and geometric sequence and series. Okay, so that we discuss. What is the Tn value and what is the Sn value. Here also what is the Tn value, what is Sn value. Right. In arithmetic sequence, Tn is a plus n minus 1 times d. By just looking at the pattern you can write it. Right. And Sn you can write it in two ways. First way is n divided by 2 times 2a plus n minus 1 times d. Or if you know the last term, you can write it as n divided by 2 times 2 a plus l. Right, a plus l. Well, l is the last term. Then geometric, so arithmetic sequence is a sequence having common difference. Common difference means difference between two consecutive terms. That is immediate right term minus its left term. Geometric sequence is the sequence having common ratio, that is ratio between two consecutive terms, right hand term divided by left hand term, and we found that the Tn is arn minus 1. It is something by looking at the pattern we can say, and Sn is a times 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, or you can say r to the power n minus 1 divided by r minus 1, because if you multiply both numerator and denominator by minus 1, we are not changing the value. Right. So then we discuss about, because this is something you have learned in your O-level, then we discuss about the concept of convergence and divergence. So we discuss some sequences are divergent, some sequences are convergent. So divergent means, so this concept is for infinite sequences. That means we have infinite number of terms, okay, not finite sequences. The sequence is said to be divergent, or we'll say sequence is said to be convergent if its infinite value is
infinite term is a finite value, or it limit to a finite value. Either it is a finite value or it reach or limit to a finite value. Then we say convergent. If it is not convergent, we say it's divergent. Right? If it is not convergent, we say divergent. A sequence can be divergent in two ways. One thing is its infinite term is infinity or reach into infinity, or it is oscillatory. Right? Oscillatory. So then we say the sequence is divergent. That's all. Right? Then you must know have an example for this one, this one, this one, and this one. Then you are done. This is not rocket science. And of course, if you have any doubt, by this time you should have asked it from people, anyone, including me, and you must have clarified those things because you are a human. Right? Of course, if it is the dog in the house, the dog will just remain silent because dog can't think. But you are human. You're born as a human with that potential. Right. So shall we have an example for this one? Convergence sequence where infinite term is a finite value. So I gave you very simple example, something like 2, 2, 2, 2, blah blah. Because then the infinite term is also going to be 2. Then a sequence where it reached to a finite value. I gave you two very famous examples. There are so many examples. I gave you just two very famous examples. One is 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, etc. And after sometimes nth term is 1 over n. It goes on. So I explain you that half is lesser than 1. 1 over 3 is lesser than half. 1 over 4 is lesser than 1 over 3. Likewise, then 1 over 10, right? 0 0.1, 0 0.01, 0 0.001. Now it is getting closer and closer to 0, but it never goes beyond 0. So if you have any doubts that it is going to go beyond 0, you have to come up with your argument, right? Right. So therefore, it never goes beyond 0, but it's getting closer and closer to 0. It's sandwiched to 0. Right, sandwich to 0. So therefore we say that limit when n tend to infinity 1 over n is 0. So that means this is convergent because the infinite term reach to limit to a finite value called 0. Remember I told you that 0 is a number. Infinity is a concept, 0 is a number. So therefore we say that this sequence is convergent. Right, this sequence is convergent. Right. So then I gave another example, right? Something like 1 over 2, 2 over 3, 3 over 4, 4 over 5. Right. If it is n, this is 1, 2, 3, 4, n divided by n plus 1, keep going. And we found that this is getting closer and closer to 1. It is never going to go beyond 1. So therefore we say that limit when n is reaching to infinity, n over n plus 1 is 1. දැන් මේක ගැන සැකයක් තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ නෑ එහෙම කොහොමද දෙන්න මට නම් තාම සැකයි කියලා. ඒකට ආයි පාපට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හරි. එක්ස්ප්ලেইන් කරාට පස්සේ සැකයි කියන්න ඒත් සැකයි කියන්න පුළුවන් හැබැයි. ඔයාට කැමති නම්. හැබැයි ඒකට බලන්න අනිත් අය කියනවා දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් සැක නෑ. ඔයාට විතර සැකයක් තියෙන්න බෑනේ නේද? අනිත් අය ඔක්කොම සැක නැහැ කියනකොට නේද? එහෙම නැතු ඔයාට මේක සැකේ අරගන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ කියලා හිතලා වැඩක් නැහැ නේද? එතකොට එහෙම බෑ නේද? අපි නම් සැකයක් තුන ටක සැකේ අරගන්නවා. මොකද අපිට ලෝකේ තියෙන දේවල් ගැන එක්ක සැක සහිත දේවල් වෙනම තියෙනවා. අනිත් දේවල් තියෙනවා සැකයක් නැතුව අපි දන්නවා එක්ක හෝ එක්ක නැහැ කියලා නේ. එහෙම තමයි ජීවත් වෙන්න ඕන අපි. හරි. අනිත් අය සැක කරන කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරන 1 1 2 කියලා. හැබැයි අපි වෙන වෙන හුටපඩ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද සැක හැරගත්තට පස්සේ විශ්වාස කරන්නේ. හරි. right. So ඒ වගේ වාට තාමත් මේක සැක නම් ආය අහන්න. අහලා කියන්නනේ මෙන්න මෙතන මට සැකයි කියලා. එතන ආය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. right. Right. So those are two examples I gave you for sequences which are
convergent in the second way, that is reach to a finite term. And of course there are so many divergent sequences, right? For example, if you write even 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma, so that is all. You can see that the infinite term means when your term is very large term, not the billion, not the trillionth, right? Trillionth term is trillion. So when likewise when the infinite term is going to be infinitely big, so therefore it's divergent, right? Divergent. Then the oscillatory, I gave you very simple example, something like minus 1 plus 1, minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 is oscillatory. Therefore, we can't say infinite term is whether minus 1 or plus 1. Therefore, we take those also as divergent sequences. Okay? Right, so that is sequences. Then I discuss you the convergent and divergent series. That is again, that is infinite series. Now what we පොඩ්ඩක් ඔයාලට abstract දෙයක් හිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හිතන්න පුළුවන් ආව විතර කරගන්නවා. හිතන්න බැරි ආව ඉතින් කියනවා ඔයාලට හිතන්න අමාරුයිනේ මේවා. ඔයා හිතන්න පුළුවන් level එකේ job එකක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතින්. නේ හැමෝටම හිතන්නත් බැරි වෙතිනේ. right. මේ හිතන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්න ඔයාලට A level එකට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඔයාලට බැලුවොත් සමහරවිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right. Infinite series. Right. Infinite series means again the sequence written as a summation, right? Summation, for example 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, and that is infinite series. Okay, again we have two concepts. Your series, so infinite series can be finite or convergent, or it can be divergent. Right? A series is said to be convergent if the summation of infinite terms, again it is a finite value or reach to a finite value. Right? If it is a finite value, summation of infinite terms, yes, it is convergent. And also if the summation of infinite term reach to a finite value, yes, again convergent. If not, we say divergent. Right? If not divergent. So divergent can happen again two ways. Your summation is oscillatory. Right? So for example, trillion up to trillion maybe 5. Trillionth 1 maybe 0. Again 5. Again 0. Again 5. So that means we can't exactly say. Right? So either we say that infinite series is divergent if the summation of infinite term is reaching to infinity, or it is oscillatory. Right? Now you must have example for those 4 situations. Then you are done. And then we are done. So I gave you. So these are very rare. Very rare. I have එකයි තියෙන්නේ. මොනවද which එකම infinite series එක මෙහෙම වෙන 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. ඔන්න ඔච්චර තමයි. So that is the only series that is convergent according to this condition. But there are series which converge according to this definition. That is, infinite terms, right, reach to a finite value. It is getting closer and closer and closer and closer to a value. The more you go towards the infinity, more you are getting closer to that value, but you are never going to go beyond that. Never ever going to go beyond that. In that case, we have to say that it converge. It converged to that value. That means that series is convergent. Okay, right. So I gave you set of examples for this. මම හරි ලේසි මේක මතක තියාගන්න. ඒක අපි ඒව එක විශේෂ එක වර්ගයක් විතරයි කතා කරනවා කිව්වේ. මොකක්ද කතා කරේ? If your series is a geometric series and your R is between -1 and +1, it is definitely a convergent series. හරි කපු උදාහරණයක් ගත්තා මට මතක විදියට වර්ගයක් අපි කතා කරා. Right? For example, if you take something like 1 plus half plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus 1 over 16 plus this is definitely a convergent series.
right? Convergent, of course this is a convergence sequence as well, but at the same time this is convergence series, right? Because this is a geometric series. Why? There's a common ratio. Half divided by 1 is half. 1 over 4 divided by 1 over 2 is half. 1 upon 8 divided by 1 upon 4 is half. So this is a geometric series, and also R is between -1 and +1. So therefore this is a convergence series. That is the only convergence series you have to know in this level. That is geometric series having common ratio between -half and +half. That is the only series you are supposed to know, identify as convergence series. Okay. I did an exercise. I took a calculator and start calculating this 1.5, 0.25, 0.125 නේද? එහෙම කරගෙන ගියාම අපි කොහමද එන්නේ ළඟ වෙනවක කීයද? ළඟ වෙන ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් කොහමද? So ඔයාලට පේනවා 1.5, 1.75 කී කී යනවා. මෙයා එන්නේ කීයද? If a geometric series is convergent, its S infinity or summation of infinite term is A divided by 1 minus R. මේකත් මතක තියාගන්න ඕන. හරි. ඒ අර A වාර එක ඍණ Rn එක නැති වුණා. හරි. එතකොට මේක A කීයද? 1යි. 1 minus R is half. 1 minus half is half. 1 divided by half is 2. මෙයා ලං වෙන දෙකට. මෙයා කවදාවත් දෙක පහ කරන් යන්නේ නැහැ. හරි. මේක දැන්ටම පේන 1යි 1.1 1.5 1.75 නේද? So it's getting closer and closer to 2. How much you go forward, right? It never go beyond 2, but it is getting closer and closer to the 2. So therefore this is a example of a convergence series. Okay. So then of course there are so many divergent series, right? Most of the series is actually divergent. One example is any geometric series where R is not between -1 and +1. Other than that, of course, if you take even a series like 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is a divergent series. Because when you have 100 terms, sum is 100. When you have 1000 terms, the sum is 1000. When you have million terms, the sum is million. Now you can see this is getting bigger and bigger. So therefore, when you have infinite term, it's going to be infinity. It's infinitely big number. When you go for infinitely long distance forward, you are going to get sum as the infinitely big number. So therefore, that is an example for divergent series. Other one is oscillatory, of course. For example, -1 plus 1 plus -1 plus 1. Right, you can see 2 terms 0, 3 terms -1, 4 terms 0, 5 terms minus. So likewise, you can't exactly say whether it is 0 or -1. Right, so those are the things we discussed last time, and that is where we stopped. Okay, that is where we stopped. Right, now let's continue from there. So any questions up to that point? මෙතන සමහරව ඉන්න එක්සෑම් ලඟ වෙලා කියන මුකුත් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. හරි. මුකුත් තේරුන්නේ නැත්නම් කුදලගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි. මුකුත් තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙන්න මට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේක තේරුන්නේ නැහැ. මුකුත් තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ තොත්ත බබාලා. හරි. තොත්ත බබු අපි නලවන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට අපි උපරිම උදව් කරනවා. හරි. එවිල කියන මෙන්න මෙතන තේරෙන්නේ නැහැ, අතන තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හරියට කියනවා. ඒත් එක්සෑම් ලඟ වෙලා නෙමෙයි හැබැයි. හරි එක්සෑම් ලඟ වෙලා අහගෙන ඉන්නේ එක්සෑම් එක බලාගෙන ඉගෙන ගන්න අර සහතිකයට පෙරේත කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්නවා. ඒකද ඒගොල්ලෝ ජීවිතේට අලුත් දේවල් එකතු කර ගන්න, අභියෝග ජය ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නේ. right. Right, so now we are moving to the final subtopic there. So there are some properties when it comes to infinite sequences, so infinite series, right?
So that is, so don't මේවට බය වෙන්න බෑ ඉතින්. මේවට බය වෙනවා නම් බය වෙන්න හේතුව අපිට කියන්න ඕන. එතකොට අපි බය වුණේ කියලා කියන්නම්. හරි? සිග්මා වලට සමහරවිට මේවට බයයි. හරි? සිග්මා වලට බයයි, d/dx කියවම් බයයි, අනුකලනය කියවම් බයයි. සමහර ලඝු වලට බයයි. සමහර sin cos වලට බයයි. හරි? අර ඕක මොකද ඉතින් අර හෙල්ලෙන පොල්ලතු වලටත් බය වෙලා බය වෙන මිනිස්සු ඉන්න රටක් නෙමෙයි. right. එහෙන් බය වෙනවා නම් බෑ ඉතින්. එහෙන් බය වෙනවා නම් ඔයාලා බලන්න ඇයි එහෙන් මට බය වෙන්නේ? හේතුවක් ඇතුවද මට බය වෙන්නේ? එහෙම කියලා හොයන්න ඕන. තර්කානුකූලව. right. So now we are going to discuss few properties. Right? Few properties. That is, assume that we have two convergent series. Two convergent series. Right? For example, something like 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus 1 over 16 plus, now it's half, right? So this is a convergent series. So this is my first series. Okay, so let's call it, so we can write these kind of things as, for example, say I have a series like this: 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, that means the fourth term is 4. We can write it as sigma, right, I equal 1 to, if it is infinite series, sigma means summation, infinity. So the first term is, so this is ith term. I goes from 1, 2, 3, 4. First term is first 1, second term is 2, third term is 3. Here we are writing the ith term. So the ith term is I. ඔන්නෝම ලියන්න පුළුවන් මෙයාව. මෙයා මෙහෙම ලියනකොට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. If it is something like 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 4 squared, then I can say I squared. Right? Okay, so you must be able to write your sequence this notation when you see this, and when you see this, you must be able to write the sequence as well. Okay, so let's take an exercise. ඔක ටක් ගාලා කරන්න WhatsApp දැම්මම නැත්නම් ටක් ගාලා තමන් හරි කරන්න ඕන. හරි? right, මෙන්න මට මේ sequence ටික ලියන්න ඕන. පළවෙනි පද sequence එක මෙහෙමම දෙනවා. I am going to give you the sequence in this notation. You have to write it this way. Okay, that means you have to write at least 3 or 4 terms. Okay, right, so this is my first one: sigma I equal 1 to infinity I divided by I plus 1. Second one: sigma I equal 1 to n I minus 1, sorry, I plus 1 divided by I. Third one: sigma I equal 1 to infinity I squared minus 1 squared minus 1 to the, I will write it again, minus 1 to the power I. right, මට මේ පළවෙනි පද හතරක් විතර ලියන්න ඕන. ටක් ගාලා ලියන්න. So this is all about, if you have fear of complexity, we want to get that away from you. Right?
So those who want to double check your answers, you can post. Others you can just keep it with you. At least keep it with you and double check. Okay. So at the end of this maths subject, we need really right sharp thinking, logical thinking, critical thinking, right? එහෙම අය අපිට ගන්න ඕන හරි. Who doesn't fear of complexity සංකීර්ණ දේවල් කියලා බය නැති, එහෙම බය වෙන්නේ නැති. බොහොම තියුණු විදියට යමක් දිහා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මැත්ස් කරන අයට ගණන්කාරයෝ කියන්නේ නේද? ගණන් කියන වචනේ තේරුණාද? ඒගොල්ලෝ කම්ප්ලෙක්ස් දේවල් එක්ක වැඩ කරාම ඒගොල්ලෝ බය නැති වෙනවා ටික ටික. බය වෙන්නේ. අපි ඊට වඩා කොම්ප්ලෙක්ස් දේවල් දැකලා තියෙනවානේ. ඕගොල්ලෝ කියලා එතකොට කියනවා. අරගොල්ලෝ එන අමාරුවෙම බලනකොට එතන මැත්ස් ගන්න එක නැගිලා කියනවා. අපෝ ඉතින් මේක හරි සරලයිනේ අපි කරලා තියෙන අනිත් වැඩත් එක්ක බලමු කියලා ටක්කලා ඔන්න මෙන්න මේකයි විසඳුම කියලා කියනවා. ඒක තමයි මැත්ස් කරන අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. සමාජයේ අනිත් අයට වඩා ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉදී කියලා කම්ප්ලෙක්ස් දේවල් එක්ක වැඩ කරද්දී. විශේෂයෙන් ලොජිකල් තින්කින් ඕන තැන්වල. අනිත් අය අන්දේ වගේ ඇසිරෙද්දි මැත්ස් කරපු අය හරියට ෂාර්ප්ලි කියන්න ඕනේ මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. Right, so let's write it down. Right, so first I is 1, you have to substitute 1 to I. That is 1 divided by 1 plus 1 plus 2 divided by 2 plus 1 plus 3 divided by 3 plus 1 plus 4 divided by 4 plus 1 blah blah blah. So if I simplify it, this is half plus 2 divided by 3 plus 3 divided by 4 plus 4 divided by 5. So that is the sequence. So this represent this particular sequence. Let's take the second one. I equal 1. 1 plus 1. 2 divided by 2. I is 2. 2 plus 1. 3 divided by... Sorry, I is... This is I, right? So this is 2 plus 1. 2 I plus 1. 1 plus 1 is 2. 2 divided by 1. I is 2. 2 plus 1 is 3. 3 divided by 2. Then I is 3. 3 plus 1 is 4. 4 divided by I is 3. Now you know the pattern. 5 divided by 4, etc. Okay. And here you have to stop at n because it is not infinite sequence. So then finally you have to say n plus 1 divided by n after some terms. Okay. It is not going for them ever. So what is the final one? When I equal 1, minus 1 to the power 1 is minus 1. When minus 1 to the power 2, when it is even, minus into minus is plus. So therefore it is plus 1. Or 1. Then again minus 3 third power is minus 1. Minus 1 plus 1 plus minus 1 plus 1 plus it goes forever. It's a divergence series. Okay. Right. So that is the notation we use. So sigma we use to represent summation. ඕක තමයි ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මැත්ස් ඉගෙන ගන්නකොට ටිකක් වෙලා ගියාම මෙයාට මෙහෙම අදිනවා. එනවා මෙයා ළඟින් යනවා මෙයා කියලා නේද? හරි S අකුර sigma S අකුර summation අනුකලනය කරන්නේ summation එක තමයි මේ අනුකලනය කරන්න හම්බෙන්නේ. හරි මේවා මේක එකපාරට අනුකලනයට යන්නේ නැහැ අපි. මේක හිමීට අපි යනවා ලස්සනට. හරි ලස්සනට කියන්නේ. මෙතන තේරෙනවා නම් බය වෙන්න එපා. මෙතන තේරෙනවා මෙතන තේරෙන්න ඕන. මෙතන තේරුනේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් බය වෙන්න ඕන දැන්. ඇයි මට මෙතන තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා දාමු. හරි. හරි මේ කැඩි යන එක නවත්තලා මේක කන්ටිනියුස් කරාම තමයි මේක වෙන්නේ. මට පේනවා මේ කැඩි යන එක නවත්තලා කන්ටිනියුස් කරාම ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා අපි මේකට සමේෂන් කීයට කියන අතර කියන ඔන්න දැන් අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරා කියලා. හරි ඉන්ටිග්‍රේට් කියන වචනේ තියෙනවා එකතු කරනවා. හරි ඒකනේ අර මේ බටහිර රටවල මිනිස්සුන්ට විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සුන්ට හොඳට මේක තේරෙන්නේ මොකද ලස්සනට වචන දාලා ඉන්ටිග්‍රේට් කියන වචනේ අපිට හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. හරි ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ. ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ එකතු කරනවා. හරි. දැන් උදාහරණ මේ රට කැඩෙන්න කියන්නේ නේද? නේද? රට කැඩෙන්න කිය දෙකට. එතකොට හැමතිස්සෙම කතා කරපු වචන ටෙරිටෝරියල් ඉන්ටිග්‍රිටි, භෞමික අඛණ්ඩතාවය.
මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ එකතු කරන එක තමයි සමේෂන් කරනවා සිග්මා කරනවා මේ එකතු කරන එක තමයි කරේ නේද අන්තිමට මෙතනත් ගන්න එකතු කරන එක. නමුත් අපේ කරුමකට ලංකාවේ හිටිය සිංහල මහාචාර්යවරු නෙමෙයි නම් දාලා තියෙන ගණිත මහාචාර්යවරු නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන මේකට අනුකලනය කරනවා කියලා. අනුකලනය කරනවා. ඒක කොහොමද අර ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන වචනේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි මිනිස්සු නිතර ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අනුකලනය කරනවා කියන වචනේ ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ ගණන් පන්තියේදී විතරයි. මොනක තමයි වෙනස. නේ. ඔක තමයි වෙනස. සිංහල ඉගෙන ගන්න ගියාම වෙන කරුමක්කාර වැඩේ. Right. So now you are familiar with this notation, this sigma notation, right? So now assume that I have two convergence sequences. We can write it as sigma an and sigma bn. So this is a1, a2, a3, a4. This is b1, b2, b3, b4, etc. And assume that both are convergent. Right? Both are convergent. Right? Convergent. Right. Now we have two rules. We have two rules. The first rule says if you have C, right? Now assume that sigma an equal some value. Okay. Let's say S convergent වෙනවා කියන්නේ එක්කම S value එකට reach වෙනවා නැත්නම් හරියටම S. Now right, it's a convergent and assume that it is capital S. Now if you have another series where each term is multiplied by constant, so we can write it as sigma C times, so right, C times an, right? If you have another, this is a convergence series where summation up to infinite term, so that is n equals 1 to infinity is S. Now this is a different series where each term is taken from the this sequence where your relevant term is multiplied by C. C के मल्टी करता है मैं वारंटी. So then this result says this value is C times S. If this is this, then we can say if you have this kind of a series, its summation of it is infinite term is C times capital S. හරි මේක ඇවිල්ලා නිකන් තුට්ටු දෙකේ හරි බොහොම සරල කතන්දරයක්. හරි පොඩි ළමෙක්ට තේරෙයි අයියෝ ඕක මොකද්ද කියයි. ඕක උගන්නන්නද අපිට එන්න කිව්වේ කියලා. හරි ඒතර පොඩි කතන්දරයක් මේ කිව්වා. හරි let's take an example. Right, so this common sense. Right, so let's say I have a convergence series. මම ගන්න ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක් A එක වෙච්ච R භාගය වෙච්ච. එතකොට අපි දැන් R භාගය නම් convergent නේද? 1 plus half plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus, right? That is a geometric series where A equal 1, R equal 1 over or half. Now we know that this is a convergent because R is between minus 1 and half plus 1, and we know that S infinity is A divided by 1 minus R, that is 1 divided by 1 minus half, that is 2. So this value is reach into 2, right, limit into 2, right? More you go further, more you are getting closer to 2. Okay, right. Now let's assume that I have another series. I am going to create that series by multiplying this each and every term by a constant value. Let's say that constant is 5. It's just a random value. So then this one is 1 into 5. Well, this is, let's say 5 into 1, 5 into half, 5 into 1 over 4, 5 into 1 over 8, blah blah blah. Now this is another series. So why I can say that it is a series? If I can keep telling you the next one, it's a series, and if it is sum, it's a series. Right? It's a series. Right? Now this is not actually a theorem. It's a very simple result. This result say, right? So then, if you want to find the infinite terms, summation of infinite term, it is
C, this is your constant. 5 times, my constant is 5. The previous summation was 2. So the answer is 10. So that means if you keep adding these numbers, it is getting close and close to 10. Close and close to 10. So that is what this particular result says. It's common sense thing. Okay. Right. So what you can do is, if you want to sort of, this is not a proof actually. I mean, proof කරන්න දෙයක් නැහැ. Common sense නේ. හැබැයි නිකමට හරි වට proof කරන්න කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එමෙන්න මේ ඔප්පු කරන්න. Sigma CAN. Now assume that sigma AN is S. Sigma CAN means C times S1 plus C times A2 plus C times A3 plus blah blah blah. Now you can see everywhere C is common, so therefore we can take C out. A1 plus A2 plus A3 plus it goes. So A1 plus A2 plus A3 plus is your sigma A, which is S. So therefore this is C times S. C times S. Okay, right. So that is very simple logic, right? හැමතිස්සෙම C එකෙන් වැඩිලා නම් අපිට C ව එළියට අරගෙන අර summation එකකින් වැඩි කරාම උත්තරේ හරියන්නේ. Right. So therefore yes, මේක 10 වෙච්ච එක අවුලක් නැහැ. ඔයා මේ පහ කියන එක එළියට ගත්තා නම් හැමතැනම එතකොට 1 plus half plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus කියලානේ නේද? ඒක 2යි දෙවරක් 5 10 දැක්කද? එහෙම ගාවත් අන්තිම 10 කියනවා. Right? That is first rule or the first interesting result. Second interesting result. දෙකයි තියෙන්නේ. That is sigma AK plus BK. If AK is convergent, say to S1. If BK is convergent to S2, then AK plus BK series is also convergent and it converges to S1 plus S2. Right? So that's it. Now, what do we make up? Say I have sigma AK, which is convergent to S1, sigma BK, which converges to S2, right? Both are converged to S1 and S2. Then sigma AK plus BK is also convergent and it converges to S1 plus S2 on a දෙවෙනි rule එක. Again common sense. චූටි ළමයිටත් මේක තේරෙනවා. හරි? දෙකේ පන්ති ළමයිටත් තේරෙනවා මේක. මොකද එච්චර සරල logic එකක් මේක ඇස්සේ තියෙන්නේ. බය නැත්තම්. හරි? මොකද දෙකේ පන්ති ළමයි ඉන්න බය නැති ළමයි. හරි? වයසට යන්න ඉතින් බය වෙනවා නේද? වයසට යනවා, මැරෙනවට බයයි, සමහරුන්නේ පන්සල් යන පටන් ගන්නවා. නේද? ඉතින් එන්න වයසට යන්න බය වෙනවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් එහෙම දැන් බය වෙලක් දන්නේ නැහැ දැන්ට බය වෙන්න එපා තාම. හරි. තාම හොඳ වයසට තාම යන්නේ නේද පාටි. දැන්ම බය වෙනවා. ඉතින් ලක්තාවලක් මේ වුණාම නිකම් මම මේ වචනේ කියන්නේ අර G අකුරෙන් එන බය වෙනවා එපාර. දැන් මෙච්චර බය නැහැ. Right. So this is the result. Now let's take an example. Right? Let's take an example. Oh, let's prove it. මේක prove කරilla නෙමෙයි අත්තර නිකන් කාට හරි ඇහුවොත් පොඩ්ඩක් යාර කියන්න බෑ කොහොමද දෙන්නේ. දැන් මේක ලියමු. Sigma AK is A1 plus A2 plus A3 plus blah blah blah. Sigma BK is B1 plus B2 plus B3 plus say infinite අනන්තයට යනවා. Now what we need is, and we know that this is S1 and this is S2. Now let's write the sigma AK plus BK. Sigma AK plus BK. එතකොට අපි දාන්න මොකද්ද? පළවෙනි term එක කියන්නේ A1 plus B1. Second term A2 plus B2. Third term A3 plus B3. Blah blah blah. Now we can arrange it. ඔයාලට පේන එකතු කිරීමක් නැතින එකතු කිරීමක් තියෙනවා. මේ ටික එකට ගන්නවා. A පද ටික එකට ගන්නවා. A1 plus A2 plus A3 plus B පද ටික වෙන මොකක්ද? B times B1 plus B1 plus B2 plus B3 plus then A1 plus A2 plus A3 plus blah 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 is what? S1. So therefore this is S1 and this is S2. So therefore final answer is S1 plus S2. අයන අපිට කියන්න sigma AK plus sigma BK කියන්නේ මොකද්ද? sigma AK plus BK කියන්නේ sigma AK plus sigma BK. sigma AK plus sigma BK.
So therefore what we get a result, sigma AK plus BK is equal to sigma AK plus sigma BK. හරි. right. දැන් එකෙන් ඔයාලට පොඩි පොඩි ගණන් දෙනවා හදන්න. ගණන් දීලා බලනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේවට බය වෙනවද? ඇත්තටම මේ බය වෙනවද කියලා බලන්න. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. මේ මැත්ස් පේපර් එකේ කරන්නේ මාව බය කරලා බලන බය වෙනවද කියලා. හරි. බය වෙන්නේ නැද්ද? එනනම් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන් කියලා එකන් ගිහලා බලන කොතනද බය වෙන්නේ කියලා. හරි. කොයි වෙලාවකරි බය වෙයි ඉතින්. හරි. අපිත් බය වෙලා අන්තිමට අපි මැත්ස් ඉගෙන ගන්න එක නැවතුවානේ. සදාකාලික මැත්ස් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ නේද? එහෙන් බය නැති එක දිගට අපිට වැඩි බය නැති කට්ටිය අපිට වැඩි මැත්ස් වලින් ඉස්සරහට ගියා. මොකද අපිට කලින් බය වුණා. ඇත්තට මේ කාලේ. හරි. මොකද හැමෝටම ලිමිට් එකක් තියෙනවානේ. හැබැයි ඒ බය වුණේ O level වත් A level මැත්ස් වල නෙමෙයි. ඊට එහා ගිහිල්ලා. ඊට එහා ගිහිල්ලා බැලුවා මේ ඇත්තටම අපි දරා ගන්න පුළුවන් අපි තව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. හරි. කවදාස ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න එක නවත්තන්නේ අපිට දරා ගන්න බැරි වුණා. දැන් ඔයාලා කල්පිත මොනවද මේ දරා ගන්න බැරි මැත්ස් කියන්නේ කියලා. ඔය එහෙම දරා ගන්න බැරි මැත්ස් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දරා ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද මන් දන්නේ. අපිට දරා ගන්න බැරි වුණා මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ගියා. උදාහරණයක් විදිහට වෙන ඔලුවකක්ම හැදෙනවා ඊට පස්සේ. partial derivatives කියලා જાතියක් තියෙනවා. අවකලන අනුකලන අපිට දරා ගන්න පුළුවන්. මේ d by dx නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙම ඩාව කියලා දාලා. ඕවා තමයි ඔය ඉංජිනේරින් එහෙම කරන්න ගියාම පළවෙනි දවසේම ගන්නන්නේ මේවා. මම හොඳට මතකයි ඉංජිනේරින් කරන්න ගිහලා ඔන්න පළවෙනි දවසේම ඉස්සෙල්ලාම තියෙන මැත්ස් පළවෙනි දවසේම ලියන්නේ ඔන්නවා තමයි. හරි. ඕකදී තේරෙනවා. නමුත් ඕක ගාන හදන්න පුළුවන් නම් වෙන්නේ මොනවද කියලා මෙච්චර තේරුම් ගන්න ගියාම ටික ඔළුවත් කැක්කම හැදෙනවා. මොකද මේ 3D තුන්වෙනි තලයට ගිහිල්ලා තලවල වක්‍ර ඇඳලා තමයි මේක තේරුම් ගන්න නම් තේරුම් ගන්න. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් ටිකක් නැති ටිකක් මේ අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි. මේවා තමයි A level වල ගන්න දේවල්. හරි. A level වල මෙතනින් එහාට යනවා. මෙතන මේ x5 කියලා දෙන්නෙක්ට කියනවා. හරි. එතනට යනකොට ටිකක් ඕක අමාරුයි නේද? ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඒ වගේ යන ලෙවල් එකක් තියෙනවා. අනුකලනය කරද්දී ගන්නවා මල්ටිපල්. normal integration අපිට කරන්න පුළුවන්. කිසි ඒවයි අවුලක් නැහැ අපිට. ඒව කිසිම අගම් ඕන ලෙවල් එකකට තේරෙනවා අපිට. හැබැයි ඊළඟට ගන්නවාට මල්ටිපල් integration වගේ ඒවා. ඔයා හය මැත්ස් කරොත් එහෙම යුනිවර්සිටි ලෙවල් වලට ගිහිල්ලා එතනින් එහාට එතනින් දරා ගන්න පුළුවන් ඇත මැත්ස් ස්පෙෂල් කරන්නේ. හරි මැත්ස් ස්පෙෂල් කරලා දරා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය මොකද කරන්නේ? මැත්ස් PhD එකක් කරනවා. දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මේක දෙපාරක් අනුකලනය වෙනවා නේද? ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේ මොකද්ද මේකේ තේරුම? කතන්දර තියෙනවා ඉතින් මේක අස්සේ. right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කොතනද නවතින්නේ කියලා. නේද? හැමෝම එක එක ලෙවල් වල නවතිනවා කියන්නේ ඔයා ඒ ලෙවල් එකේ තමයි ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ මේක දරා ගන්න බැරි ලෙවල් එකක් කියලා නම් හරි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අමාරුවක් නැහැ. right. So now let's do few exercises which involve these kind of things. Okay. Right. So let's take an example. First one. Find the sum of the series 1 minus 3 by 4 plus 9 by 16 minus 27 by 64. Sorry, මේ සම්ම කීයද කියලා අහන්න. බලන්න මෙයා මොකක් හරි සටහනක් තියනවද කියලා. ඔයාලට ගොඩක් කරලා දිනේ you will be most of the time you will be given a geometric series. ටක් ගාලා බලන්න මේක බෙදෙනවද කියලා. minus 3 by 4 divided by 1 is minus 3 by 4. Here the ratio is minus 3 by 4. Now check this one. 9 divided by 16 divided by 3 by 4. That is minus 3 by 4. That is minus 3 by 4. Only at time minus 3 by 4. Anithaka number 27 by 64. This is minus divided by 9 by 16. කීයද එන්නේ? 9ක් එකයි 9,23යි 16 4යි minus 3 by 4. Yes, this is a geometric series. Geometric series. Now you have to check whether they ask you to find the sum. Sum means infinite, right? With dot 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 in
Now they ask you to find the sum. Now you have to check whether, now you know the R is, here the R is minus 3 by 4. Now remember, if R is between minus 1 and plus 1, minus 1 and plus 1, yes, we can find. Otherwise, we can't find. Otherwise, it's an infinite series. Can't find can infinity. Can't find. Otherwise, it's infinite. Right. So now what we got is minus 3 by 4. Rina 3ට 4යි ආවේ. Rina 3ට 4යි කියන්නේ කීයද? Rina එකට වැඩි අඩුයි. Yes. So this is between minus 1 and plus 1. So therefore this is convergent. This is convergent. And if it is convergent, remember S infinity is A divided by 1 minus R. Right. What is A? A is 1 divided by 1 minus R. R is minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Minus to minus plus plus 3 by 4. එතකොට කී දෙන්නේ? 4 divided by 4 plus 3 is 7. ඔන්න උත්තරේ. So what is the sum of this series? If you go for infinity, we can't say it is exactly 4 by 7. It is getting closer and closer and closer and closer to 4 by 7. That is the answer. Right? So we were able to find it because we found that R is between minus 1 and plus 1. Okay? Right. So let's see the answer. Yes, 4 divided by 7. Right? 4 divided by 7. Right. So let's do another example. ටික වෙනස් එකක් දැන් කරන්නේ. මම ඔක්කොම කරන්නේ මේකෙන් එකක් ගණන් දෙකයි මම හදන්නේ. අනිත් ඒවා අඩිතුරු කරනවා. හරි? උත්තර කොහොමද යට තියෙනවා? Determine whether the following series converge or diverge. හරි ඉස්සර ඔයාලට බලන්නලු converge or diverge කියලා. If they converge, ඒවා converge නම් find their sum. Converge නම් හොයන්න නැත්නම් diverge කියලා නවත්තන්න. හරි? Right. So I am going to do the B question. So then you should be able to do the rest of the stuff. Okay? හරි මයික් කරනවා ඔයාලට. Right. හොඳට අහන් ඉන්න මේක කරන විදිය. Say this is sigma 4 times 3 to the power k plus 4 to the power k divided by 5 to the power k. Right. So what we know is in geometric series, that is AR n minus 1. If the kth term is AR n minus 1 or nth term is AR n minus 1, we know that S infinity is A divided by 1 minus R. Right? That is S infinity. But that is when R is between minus 1 and plus 1. So therefore there are so many things to satisfy. So R must be greater than minus 1, less than plus 1, right? Then we can say that S infinity or the S infinity is A divided by 1 minus R. Okay? Right, now let's see whether is this something like that. මෙයා ඒ වගේ කෙනෙක්ද? මෙයා උඩින්දියෝ. මෙයා ගමුද මෙතනට? මෙතන ලියමු. Sigma k equal 1 3 to the power k plus 2 divided by 7 to the power k minus 1. Okay. So now I want to see whether this looks like AR n minus 1. This is the nth term. This is the kth term. If I can see it as AR k minus 1, I am done. Right? AR k minus 1 වගේ තියෙනවා නම් මට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරන්න. හරි? හරි. බලන්න මේක එහෙම වෙනවද කියලා. So here you can see k minus 1. So that is what I need because this is the k. n වෙනුවට k දාලා තියෙනවා. So this is I am happy. But this is not k minus 1. And this is not k minus 1. So therefore what I am going to do is I am going to make it k minus 1. Sigma k equal 1 to infinity. I am going to write this as 3 to the power k minus 1. Of course it is not k minus 1. It is k plus 2. So therefore we have to write it like but 3 to the power k minus 1 plus 3. Right? K minus 1 plus 3 is what? K plus 2. Now I have not changed it. Right? And of course in the below you have 7 to the power k minus 1.
උතර බලන් ඉන්න කරන දර්ශක කියන්නේ ඒකයි යා. Now I can write this as sigma k equal 1 to infinity. දැන් එකතු කිරීමක් කියන්නේ දර්ශක වැඩි කිරීමක්. Right? So summation means multiplication. Right? Remember a to the power m plus n is a to the power m a to the power n. m plus n කෙලුවේ. So this is k minus 1 plus 3 කියලා තියෙනවා. මට මේක ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? 3 to the power k minus 1 into 3 to the power 3 divided by 7 to the power k minus 1. දැන් කාට හරි අහන්න මොකටද මේ දුක් විදිහට k minus 1 යන්නේ? ඔව් k minus 1 යන්නේ මෙන්න මෙතන සටාව આવොත් අපි වැඩි හොයා ගන්න හදලා. හරි. Right. So now this is a constant. Remember constant I can take it out. අපි දැන් චුට්ටට කලින් කිව්වා sigma c times ak කියන්නේ c times sigma ak කියලා. අන්න ඒක දැන් පාවිච්චි කරනවා. This is a constant. Constant we can take it out. That is 27 times sigma k equal 1 to infinity. Now this term is there, this term is there. That I can write it as 3 divided by 7 k minus 1. ඔන්න ආව අපිට a කියලා අපි අඳ කරන ඉතින් එක වාරයක් a එකයි වාරයක් r ගේ n ඍණ එක k ඍණ එක. එහෙනම් මේ මොකද? This is a geometric series where a is 1, right? A is 1 and r is 3 divided by 7. If r is 3 divided by 7, r is between minus 1 and plus 1. So therefore this is a convergence series. And what is S infinity? A divided by 1 minus r. So therefore this is 27 is there. A is 1. A is 1 divided by 1 minus r. 1 minus 3 divided by 7. What is that number? 7 මෙයා කරා 7 3 කියම 4යි. That is 27 into 7 divided by 7 minus 3 is 4. ඔන්න උත්තරේ. මේක තුන සුළු කළ කියන්නේ 4ක් කතා 49 වෙන මේ 4ක් ඉතුරුයි. 189 divided by 4. That is the answer. 189 divided by 4 කියලා. Yes, 189 divided by 4. Right, 189 divided by 4. Right. If you have any questions, let me know. Now, when you are doing a maths question, maths problem, so when you are doing a maths problem, you know that some students are good in maths. So some students are good in maths. So they most of the time they get 90s, hundreds නේද? උදාහරණයකට මේක ලොක්කමකට කියනවානේ මේ යා. උදාහරණයකට මට ඉතාලම මට චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මගේ බොහෝ දුර්වලකම් තියෙනවා. හරි? හැබැයි මැත්ස් වලට දක්ෂයි. හරි. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ තමන් ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕන කරුණු තියෙන්න පුළුවන් නේද? හරි? උදාහරණයකට හරි? මම නිතර බලන දෙයක් තමයි මම දන්නේ නැහැ. සමාජයේ මොනවා කොහොමද මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට නිකන් ඉන්න ෆ්‍රී වෙලාවට මම කරන දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම හරි කාසයි චෙස් ප්ලේ කරන්න. සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රේක් එක දුන්න වෙලාවට බ්‍රේක් ඔක මේ පොඩි ටී බ්‍රේක් එක නෙමෙයි. සමහරවිට ලන්ච් බ්‍රේක් එක කාල වෙලාවක ඉතුරුන සමහරවිට චෙස් එකක් ගහලා තමයි ඊළඟ මේකට මේවා වෙන්නේ. හරි? මොකද විනාඩි 5 විනාඩි 10 යන්නේ. Because we like it. මොකද ඒක ඇතුලේ තියෙනවද? ඒක ඇතුලේ තියෙන challenge බාර ගන්න ඕන මේ අර අනිත් පැත්ත එක්කනත් එක තරහට නෙමෙයි අපි chess හදන්නේ. නෑ. fun එකට. But we like that kind of challenges. හරි ඉතින් අපි නිකන් ඉන්නකොට හරි ආසයි chess හදිනවා වගේ වැඩ කරන්න. හරි? ඊළඟට මම හරි ආසයි ඔය TikTok එකෙන් බලන්න. කවුරු හරි විහිළු කතාවක් කියනවා නම් නේද? මොකද එතන තියෙන වෙන කෙනෙක්ගේ ටැලන්ට් එකක්. එයා සමහර ගණිතයට දක්ෂ නැති වෙයි. නමුත් එයා අපිට බෑනේ මේ වගේ විහිළු කතා කියන්න. අපිට බෑනේ මේ වගේ ලස්සන සින්දු කියන්න. අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන එක එක්කෙනාගේ තියෙන හැකියාව. අනිතට කාට හරි මේ ගොඩක් හැකියාවල් දෙන ඊට වැඩි අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. එයාට ගණන් හදන්නත් පුළුවන්, එයාට ලස්සන සින්දු කියන්නත් පුළුවන්, එයාට ලස්සන චිත්‍ර අඳින්නත් පුළුවන්. හැබැයි මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මොකක්වත් හැකියාවක් නැතුව ඉන්න එපා. බලන්න තමන්ට තියෙන හැකියාව මොනවාද කියලා. හරි. මට ලස්සන සින්දු කියන්න පුළුවන්, මට ලස්සනට මිනිස්සුත් එක්ක සතුටු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මරුන්නේ නේද? මිනිස්සු සතුටු කරනවා කියන්නේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද? අන්න ඒ වගේ අපි බලන්න ඕනේ නේද? දැන් ඔතන ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ අතර ඉන්නවා දැන් සින්දු දැන් අපි හිතමු ඒ වගේ හොයන්න පුළුවන් කාට හරි ඇයි සින්දු කියන්න බැරි. ඒතර කාට හරි හිතන්න පුළුවන් හරි සින්දු කියන්න බැරි වෙන්නේ මේකට රසඥතාවයක් නැහැ. මේකයි කටහඬ මහ
upset. හේතු තියෙන පුළුවන් නේද? නැත්තම් මේකට ස්වර තේරෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒකට සින්දු කියන්න බෑ නේද? අර එහෙම පයින්නවනේ. ඒ වගේ හොයන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම බැරි? හරි සමහරට එහෙම බැරි වෙන්න පුළුවන් අපිට. සමහරට ඒක බැරි වෙච්ච එක හොයා හදාගත්තොත් දැන් මට සින්දු කියන්න බැරි මට සින්දු කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැතිද තියෙනවා. ඇයි ඉතින් මම ප්‍රශ්නේ විසඳුවානේ. ප්‍රශ්නේ විසඳුවාට පස්සේ තමයි හරියනවා. හැබැයි මට ආසාව තියෙන සින්දු කියන්න මම කොහොම හරි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ. එක්ක නැත්තම් තේරුම් ගන්න මට සින්දු කියන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ගණිතය කියන්නේ. හරි ඔයාලට ගණිතයට ආස නම් ඔයා එක්ක ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. ගණිතයට ආසයි බැහැිනවා. ආසයි ඉස්සර දක්ෂ නැත්තම් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. හරි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. කොහොමද විසඳගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ. So if there are different type of people who are good in maths, they get high marks. අපි කියමු high marks ගන්නවා. There are some students they get low marks. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ pass. හරි. අර අනිත් subject එකට 90ක් ගණිත maths වලට එන්නේ 60යි. maths වලට එන්නේ 40යි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තෝ level pass වෙනවා. සමහරට A level හොඳට A level pass වෙනවා. සමහරට ඒගොල්ලෝ හොඳට වෙන කොහෙ මොකක් හරි සමහරට accountant කෙනෙක් වෙලා, doctor කෙනෙක් වෙලා හරි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හොයන්න ඇයි කියලා. ඇයි මට මේ maths වලට අඩු ලකුණු ආවේ? So there can be few reasons. One reason is, of course, hita hayya madi wage. So when you see a big sort of a thing, tika lokota tiyena කොට wage පොඩ්ඩක් වා චකිත බය වෙනවා. හරි වා බය වෙනවා. Other thing is you can't concentrate. Concentrate කරගන්න බැරි කට්ටියකුත් ඉන්නවා ටික. Because when you are given a maths problem, right, so sometimes now අර තේරෙන මෙතන මම කොච්චර වෙලා සුළු කරන්නේ ටිකක් වෙලා. ඒතර මම එතන අතරමඟදී මගේ අතින් වැරදුනොත් එන්නේ මොකද වෙන්නේ? වැඩේ එතනින් හරිය යන්නේ නැහැ. හරි උත්තර වැරදි. So you must be able to concentrate, right? Okay, so you must get out of fear of complexity, right? බය වෙන්න එපා නිකන් දැක බලියට, and also you must be able to concentrate, right, till you get the answer. හරි වැඩේ අතාරින්න නැතුව ඉන්න ඕන. වැඩේ අතාරින්න නැතුව කාගෙන ඉන්න ඕන හදලකම්. හරි. Right. Another thing is, when you are given a problem, don't hurry to solving it. First look at the problem. Have I seen these kind of problems before? Have I solved this kind of problem before? If not, have I seen or solved something similar to this? Maybe not exact, maybe somewhat similar to this. What kind of approach I did there? So likewise, those things you have to unconsciously think about it. Then you have to come up with a strategy. Right. So I am going to solve this using this strategy. Then you have to come up with a tactic. Right. So this is the tactic I am going to use. Now you must be able to execute it. ඉතාලගත්ත strategy එක දිගේ tactic එක දිගේ දා execute කරනවා. So then you have to do a lot of concentration. Right. And you have to concentrate until you get the final answer. And also if you feel like no, I am not going in the correct path, right, so it looks like I am in a wrong path, you have to quickly take decisions. සමහරු තීරණ ගන්න බෑ. සමහරු ඒ වුණත් ඔන්න ඔය කරගෙන යනවා. හරි මම දැකලා තියෙනවා සමහරු ගණන් හදනවා මේ මැද වරද්දලා. ඒ වරද්දපු එක පියලි වල හොඳටම දැකලා තියෙනවා. ඒත් හදාගෙන යනවා. මොකටද මේ හදන්නම් වාලේ ගණන් හදනවා. එහෙමත් බෑ. So if you make a mistake, either you fix it, or if you feel like you are in a wrong path, you have to stop it and start thinking in a different way. And of course, no one is in the world is able to do all the maths problems, right? Sometimes you will be able to pass it, sometimes you will be able to do that, sometimes you will not be able to do that. So then you have to accept, I am a human, I will not be able to do all the maths problems, right? But I want to take those challenges. I want to look at those things in a very systematic way and try to solve, because solving problem is really good experience for you, right? Really good experience for you, because problem solving is really it gives you a lot of satisfaction, and it shape up your attitude as well. Problem එක solve කරනවා ගණන් හදනවා කියනවාද? problem solve කරනවා. ඔයා සමාජයට ගියාම මොකද කරන්නේ? problem solve කරනවා. මේ සමාජයේ දෙගොල්ලෙක් ඉන්නවා. සමාජයේ ප්‍රශ්න ඇති කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අනුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් යැපෙන කට්ටිය ඉන්නවා. සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් දැක්කම විසඳන කට්ටිය ඉන්නවා නේ. ඒගොල්ලෝ ගන්න සමහරු ඉන්නවා. ගෙදර පූසු පැටව ගාවම පූස් පැටියව ගෙනල්ලා අල්ලපු ගෙදර ගාවින් දාලා යනවා. නැත්නම් කොහේ හරි කුණු කොටක් ගාවින් දාලා යනවා. මොකද්ද මේ කරේ?
සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඉන්නව නේද? මේ මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. මොකද පූස පැටව ගන්නවා කියලා දන්නේ නැත්නම් ගෙදරට පූසෙක් ගේන්න නැතුව ඉන්න බෑ නේද? පූස පටන් ගවම දන්නේ පූසොට පැටවම වෙනවා කියලා. හරක් නෙමෙයිනේ. So that is they are creating problem to society. ඒ තව කට්ටියට අනේ අර පාරේ පූසෙක් ඉන්නවා දැක්කම බල්පටියෙක් ඉන්නවා දැක්කම පුළුවන් නම් ගෙදර අරන් ගිහලා හදනවා. අන්න එයා සමාජයේ තියෙච්ච ප්‍රශ්නයක් එයා මොකද කරන්නේ? එයා විසඳනවා. අන්න problem solve කරන කෙනෙක් කියන්නේ. දැන් සමහරව ඉන්නවා ප්‍රශ්න ඇති කරනවා සමාජයේට. හරි සමහරව ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් දැක්කම ඒක පුළුවන් තමන්ට පුළුවන් නම් විසඳනවා කාට හරි උදව්වක් කරන්න. ඒ ඇටිටියුඩ් එකට එන්න හොඳ සැනක් තමයි මැත්ස් කරන එක. හරි. ඒක කරද්දී ඔයාලට අභියෝග එනවා නේද? ඉතින් අභියෝග අරගෙන අපි අභියෝග වලට බය දුවන්නත් බෑ නේද? අන්න ඒ වගේ. So you must, if you have that mindset, right, you don't have to worry too much, right? You don't have to worry too much. Okay, so let's do one more question. Now take it as a challenge. Take it as a challenge. Concentrate, right? So don't fear to make mistakes, right? If you make a mistake, that is also good. That is, at least you learn something, right? And then you can, you should be able to do that. You should be able to, maybe you will come close to the answer, not to the final answer, right? So try to do this one. ටිකක් complex there. At least ඔයාලා නිකන් යන පැත්ත හරියද කියලාවත් බලන්න. මේක කරන්න. This one නා. සමහරට උත්තරේ ළඟටම ඇවිල්ලා අතහැරලා දාලා ඇති. උත්තරේ ළඟටම ඇවිල්ලා අතහැරලා දාලා සමහරට. එමත් වෙනවා ඉතින්. ඒකට තමයි පස්සේ දින අයියෝ ළඟටම ඇවිල්ලානේ මම මේ අතහැරලා දෙන්න කියන්නේ නේ. Again the idea is, now I will tell you the strategy. Strategy is see whether there is a geometric series inside this, right? And then see whether its R is between -1 and +1. If so, you know how to solve that. Then of course you can use these two rules. Either rule දෙක ඉගෙනුවත් ඒකයි. If it is C times AK, you can take C into sigma AK. AK plus BK is sigma AK plus sigma. ඔන්න rule දෙකයි geometric series වල මේක AK එකට R කියන එකයි විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. වෙන මොකුත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම common sense. I try to do this. And of course you have to concentrate. ටිකක් දිගට යන question එක. හරි. අතරමඟ දමල ගහලා යනවා දැන් හැලෙනවා ඒක. Right, so two different answers are there. One answer is 30, other one is 30. So I'm not sure how do you get from this line to this line. If you can explain, I will take it. Because I'm not sure how you manage to get from here to here. So this is 4 times 3. Now this is k, but this is k minus 1. Can you, if you can explain how this became k minus 1? Because this is k, this is k. This should be 3 divided by 5k. 4 divided by 5k, right? So how did you get k minus 1? k minus 1 3 බෙදීම 5ටම තියෙනවා. ඒ කිව්වේ? 3 බෙදීම 5ට. ඔව්. නෑ දැන් මෙතන උඩ තියෙන්නේ 3k බෙදීම 5k කියලා නේද? wrong. ඔව් නේද? ඔව් එහෙම k minus 1 කරන්න බෑ ඔයාලට. k කියලා ගත්තා නම් හරි. ඔයා k minus 1 කියලා ගත්ත එක තමයි වැරද්ද. ඒක තමයි හේතුවක් කියන්නම් ඔයාලට. තරහ වෙන්න එපා. ඔයාලට තියෙන හදිසිය හරි ආස ඉක්මනට මේ උත්තරේට යන්න නේද? උත්තරේ හරියට ගන්නකොට මම මොකද කරන්නේ? ඔයාලට හදිසිය වැඩි කමන්න මොකද කරන්නේ? මේක ඉක්මනට k minus 1 කරගන්නවා. ඉක්මනට කරගන්න බෑ. හරි. හිමින් කරමු. තව පොඩි ස්ටෙප් එකක් කරන්න ඔයාලට හරි විදිහට කරන්න දෙන්නේ. හරි. right. Give it a try. Give it a try. ඒ අර හදිසිය
I think others answer. එයා හදිසි නැතුව k-1 හදාගෙන තියෙනවා හරි විදියට. හරි හදිසි වෙන්නේ නැතුව. මම හිතන්නේ එයාගේ උත්තරේ හරියන්න දිනනවා කියන්නේ. එතන නම් හරි. ඔයාලට පේනවනේ මේක මෙතන ඉඳලා මෙතන නිකන් ඔයාලට හිතේ හයිය තියෙනවනේ මෙතන ඉවර වෙනකන් යන්න. හිතේ හයියක් තියෙනවා. හරි. දුර්වල කෙනෙක්ට බෑ මෙච්චර වෙලා කන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ. ඒක හදමු ටික ටික තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර ජිම් එකට යන කට්ටිය දැන් ගොඩක් අය ජිම් එහෙම යනවා නේද? ඉතින් ජිම් එකට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? එකපාරට අර ලොකු බර උස්සනවාද? නෑ. හැමදාම ගිහිල්ලා ටික මේවා කළා වෙන එක්සර්සයිස් කළා. ඔන්න මේක ටිකක් දවස් යනකොට අර හොඳ ෆිට්නස් උත් තියෙනවා, මසල්ස් උත් තියෙනවා නේද? සෞඛ්‍යයක් තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. මෙන්න මේක උස්සනවා හොඳට බර. ඒ වගේ තමයි එකපාර මේවා ගණන් හදන්න බෑ. ඔයාට ඒකට කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කැපවීමක් කරන තමයි එයා ගිහිල්ලා ජිම් එකට ගිහිල්ලා මසල්ස් ටික හදාගත්තේ. ඒ වගේ තමයි. කැපවීම නැති එක්කෙනාදී ඔහේ ඉන්නවා. ඒ වගේ Tamanට කැප වෙන්න පුළුවන් මොන හරි දේවල් ඇති ඉන්නේ ඒවා හොයාගමු අපි Tamanට. Right. So let's do it. I think this right 22 දෙන්නෙක්ට ආවොත් එතන සම්භාවිතාවත් වැඩි නේ. බලමු සුළු ගන්න පුළුවන්ද කියලා. I want to take it to the Y node because it's little bit lengthy. Right, so this is the question. Just give me 1 minute to get this. Okay. Right, so let's start. Now the thing is we have to go by rules, right? We can't violate rules as well, right? Right, so sigma if I can take the 4 out at any time because 4 is a constant, right? Let's take 4 out. This I can write it as because what I need is ARN minus 1, right? N minus 1, but here k minus 1, but what I have is right now k. So that is 3 to the power k divided by 5 to the power k plus 4 to the power k divided by 5 to the power k. Right? So in other words, we can say 3 divided by 5 into the power of k, 4 divided by 5 to the power of k. I will write it like that, okay? Right, but this is now 4 I have taken, and also this is ak, this is something like ak plus bk, right? So in that case I can take remember sigma ak plus bk can be written as sigma ak plus sigma bk. So therefore I can divide it into 2 again, right? But this 4 must be there, right? 4 must be there. So therefore I am going to write 4 times sigma 3 by 5k plus 4 times sigma 4 by 5 to the power k. But what I need is k minus 1, not k. So therefore I can write it as, always you have to go by the rules, 3 by 5 k minus 1 plus 1, because k minus 1 plus 1 is k. What I need is k minus 1 plus 4 times sigma 4 by 5, same thing, k minus 1 plus 1. So this is 4 times sigma 3 by 5 k minus 1 into this is a plus b means a to the power n into a to the power m is a to the power n plus m. So n plus m can be written as a to the power n into a to the power m. So this is k minus 1 into 3 divided by 5 to the power 1 plus 4 times sigma 4 divided by 5 k minus 1 into 4 divided by 5. Now let's see. Now this is another constant, I can take that also out. So therefore this is
12 divided by 5 sigma 3 by 5 k minus 1 plus this is 16 divided by 5 sigma 4 by 5 k minus 1. This is something like ARN minus 1. A is 1 now. 1. Now R is 3 by 5. 3 by 5 is between minus 1 and plus 1. 4 by 5 is also between plus minus 1 and plus 1. Therefore, they are convergent. And the value is A divided by 1 minus R. Right? So, therefore, this is 12 divided by 5. A divided by 1. A is 1. 1 minus R. 1 minus 3 divided by 5 plus 16 divided by 5 times A 1 divided by 1 minus R. R is 4 divided by 5. Okay. So then, so then 5 is the common denominator. 12 divided by 5. That common denominator goes up. 5 divided by 5 minus 3 is 2. Plus 16 divided by 5. 5 is a common denominator. 5 minus 4 is 1. That is 16 plus 6. 6 plus 16, 22. 22. දැන් මට තේරෙනවානේ මෙතනකන් එන්න එක දිගට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ. හරි එක දිගට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ වැඩි ලකුණු ගන්න අය මේ වෘත්තික විදියට ගන්න අපි. හරි. හරි එක දිගට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බැරි වුණොත් මේ මලකෙලියක් වෙනව නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද මේ දැන් මේගොල්ලෝ තමයි ඉංජිනේරින් කරන්න ගන්න. ඊළඟට දැන් ඒ තුන අද ඒගොල්ලෝ ෆිසික්ස් එහෙම කරලානේ මෙඩිකල් කොලෙජ් එකක් නේද? ඒතර ෆිසික්ස් ක්වෙස්චන් වලත් සමාන මේ වගේ සුද්ධ කරන ගණන් දෙනවා අපි. හරි ඒකට A-level maths කරන අය සමාන ෆිසික්ස් ෆේල් වෙන්නේ. ඒත් මේක එක දිගට සුළු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව තමයි අර ඒ තුනක් එහෙම අරගෙන අපි මෙඩිකල් කොලෙජ් එකට යන්නේ. නැත්තම් මේක මලකෙලියක් වෙන මේ දැන් බයිපාස් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්න සමහර ශල්‍ය කර්ම කරන මොලේ එහෙම. සමහරට උදේ පටන් ගත්තම ශල්‍ය කර්මය කිඩ්නි එකක් එහෙම නේද? බගුවඩුවකින් බද්ධ කරන ශල්‍ය කර්ම දිනවා. උදේ පටන් ගත්තම රැට ඉවර කරන්නේ ශල්‍ය කර්මය. හරි. දැන් ඉතින් මේවයි ගානක්වත් හදාගන්න විනාඩි 5ක් කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බැරි මිනිස්සෙක් ශල්‍ය වෛද්‍යකරයෙක් වරේක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක කියයි අනේ මට නම් දැන් බෑ වගේ කියලා යයි යන්න. ලෙඩාව දාලා. ඉතින් එහෙම ඉතින් සේම් කරන්නේ නැහැ නේද? දැන් බෝම්බයක් එහෙම පිපුණාම අර මේ ඇක්සිඩන්ට් බෝඩ් එකට එනවනේ එක දිගට ලෙඩ්ඩු වෙනවා. එක දිගට ලෙඩ්ඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙඩ්ඩු වැඩි මට බැරියෝ කියලා යනවාද මේ මිනිස්සු? නෑ අර ඒකට තමයි අර ඒ වගේ හොඳට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය පෙරලා ගන්න අපි. පෙරලා ගන්න නේද? ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වුණත් එහෙමයි නේද? හරි මේ අනේ ඇකවුන්ට් නම් ලොකු වැඩි දැන් මේ සමාගම ටිකක් ලොකු වැඩිනේ කියන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි හරි. ඒ වගේ දැන් software එක ඩෙවලොප් කරනකොට දැන් කියන්නේ බෑ අනේ මේ software එක ටිකක් දිග වැඩි ටේබල් උත් ගොඩක් තියෙනවා මේ SQL query ටිකක් දිගයි වගේ අනේ මට නම් නිකන් දැන් කලන්තේ වගේ කියන්න බෑ. හරි. කලන්තේ වගේ වෙනවද කියලා බලන්න තමයි මේක කරලා බලන්නේ ඔයාලට ඒව දරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එහෙම දරා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න සමාජයට වැඩක් කරන්න නේද? හරි. So that is 22. Right? The answer is 22. Okay. So now we are going to take a small break. After the break, we are not going to do other subject today. Rather, we are going to do some past paper questions. We are going to do 2020 paper එක කරන්නේ නැහැ. හරි? නෑ 2020 paper එකම කරමු අපි. ඒකේ චුට්ටයි තියෙන්නේ මේ අර අනිත් ගණන්. So we'll do the 2020 paper. ඒකේ තියෙන අන්තිම topic එකේ ගණන් අර අපිට අනිත් ගණන් පටන් ගන්න පුළුවන් දැන්. හරි? And we will do in the 2020 paper. Right? Maths paper. හරි maths paper එක මම 20යි 20 එක ඔයගොල්ලන් දැම්මේ නෑ නේද? හරි we'll do 2090 paper. නෑ 2020 එකේ මුල් ටික කරමු. මම maths paper එක දැන් දාන්නම්. ටිකයි කරන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ නෑ ගණන් 10ක් විතර හදනවා. Right 2020 paper we are going to do. Okay. So let's start at 2:43 now. Let's start at 3 o'clock. 3 o'clock. Okay, I uploaded the paper to the WhatsApp group.
Okay, so we will continue. So we'll do the 2020 paper because you must now prepare for your exam as well because the syllabus is now getting over. We'll do few questions, not all the questions today. Right, so it's a 1 hour paper, not 2 hour paper because 50% comes from your online assignment assessment, other 50% is from the paper. Okay, and also if you fail maths paper you cannot go to the second year. That is very straightforward. Okay, right, if you fail your maths paper and the pass mark is 50 not 40, that is your assessment plus paper, it doesn't matter. Oh, you may get A's for all the other subjects, still you cannot go, right? So there are two such subjects: math subject, introductory math subject, communication subject. If you fail communication, you can't go to the second year, right? If you fail math subject, you can't go to the second year. But if you fail your other subjects, as long as your GPA is 1.5, you can go. You can go to the second year, and while you are doing second year, you can do those subjects. That means you are allowed to proceed. But here you are not allowed to proceed. Right? So there's a barrier. Say no, you are not good enough to go there. Okay. So keep it in mind, right? So අන්තිම මොහොත කියන්න එපා අපි තරම් හිටියේ නැහැ කියලා. හරි උන කලින් කියලා තියෙන්නේ ආ. Right? So right. That is clearly mentioned. Question 1. I think only this year they gave a special permission because of this corona and all the things. Only for this year they have given a special permission for students to go into the second year with the maths having even though your math subject is failed, because of this corona issue and all the other things, it's a grace thing, but don't expect that to happen to you, right? It's never going to happen to you because now the corona is over, right? So let's do this one. The positive solutions of the quadratic equation x squared minus x minus 1 equal 0 to two significant figures is, right? ආසන්න දශම ස්ථාන significant figures number දෙකකටයි යන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකට නෙමෙයි, right? So that means definitely this is not having a, you are not going to get a factors. That is why you can see answer has decimals. So therefore in that kind of situation you can use that formula, right? What is that formula? So let's use this one. X squared minus x minus 1 equals 0, right? If it is ax squared plus bx plus c, we know that x is minus b plus or minus b squared minus 4ac divided by 2a, right? So a is 1, right? B is minus 1, c is minus 1. Now let's apply it. X is minus b, minus into minus is plus 1 plus or minus b squared minus 1 squared is 1 minus 4 times a is 1, c is minus 1 divided by 2 times a. මේ ඕනටදී කොට කරන්න යන්න එපා. කොට කරන්න කියලා අන්තිමට උත්තරේ එන්නේ නැහැ. කොට වෙලා අන්තිමට උත්තරෙත් නැහැ. right? 2 times a is 1. Yes. 1 plus or minus 1 plus minus into minus is plus now. 4 into 1 into 1 is 4. 4 plus 1 is root 5. Right? Root 5. Sorry. 1 minus, yeah, root 5 divided by 2. So that means 1 plus root 5 දාවේ. හරිනේ මම සුළු කරලා වැරදුත් කියන්න.
1 plus root 5 divided by 2 and or 1 minus root 5 divided by 2. I බලමු හරිද කියලා. Minus b plus 1 plus or minus b squared, that is minus 1 squared is 1, minus 4 times a is 1, c is minus 1, minus into minus is plus, 4 into 1 into 4 is 4, 4 plus 1 is root 5. 1 plus root 5 divided by 2, 1 minus root 5 divided by 2. Then root 5 හොයාගන්න එපා. අසාධාරණ කතන්දර ඇදියා තියෙන root 5 මතකද ඔයගලන්ට? මට නම් මතක නැහැ. බලමු. දල වශයෙන් බලමු. root 5 2.2 බලමු. පාඩ එපා වෙනවනේ එපා කරන්න හොඳයි ගාන දීලා තියෙන්නේ මට පේන්නේ. 484, that is 4.84. Let's take 2.3. 5.29. So that is something between 2.2 and 2.3. Right? Something between 2.2 and that is 2.2 something. 2.2 something. වැඩි නම් කොයි පැත්තටද දන්නේ නැහැ නේද? බලමු 2.2 කිව්වොත් මොකක්ද දෙන්නේ? Positive one. They are expecting the positive answer. Okay. Positive එක දාන්නේ. Yeah, the positive solution. If it is, then we don't have to consider this one. We have to consider only this one. So that is 1 plus, if it is 2.2, 1 plus 2.2 divided by 2, that is 1.1. 3.2 divided by 2. 3.2 divided by 2. 2, 3 minus 2 is 1. That is 1.6. That is if you take 2.2. If you take 2.3, 1.6, is it there? Yeah, 1.6 is there. If you take 2.3, what happened? 2 because it must be greater than 2.2, less than 2.3. Yeah, 2.3 plus 2 is 3.3. 3.3 divided by 2 is 1, 2, 1.65. So answer must be between 1.6 and 1.65. Okay. So answer must be between 1.6 and 1.65. So do we have the answer as 1.7 also? 1.7 is also there. Then tamai ready. Two significant figures. Then hoy pala ko 6th 7th කියලා. 6th 7th කියලා ගන්න බෑ. 6th 7th කියලා ගන්න. දැන් මෙයාගේ ළඟ එක්කෙනා කවුද කියලා ගන්න වෙනවනේ. බැඩේ දීලා තියෙන නාන්නම දීලා තියෙනවා. හරි නාපන් කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? 2.2 කීයද කියලා ගන්න වෙනවා නේ දැන් එහෙම. No, it is between 1.6 and 1.65, right? If it is between 1.6 and 1.65, we can't say 1.7, right? It has to be, yeah. If it is between 1.6 and 1.65, we can't say 1.7. It has to be 1.6. Okay, right? 1.7 වෙන්න බෑනේ. 1.6 පහතර දිනනවා. 1.6 වෙන්න බෑ. So therefore my answer is 1.6, right? 1.6. So let's see the answer given. බලමු වරද්ද වෙන්නේ නැද්ද කියලා. Yes, answer is 1.
දැන් මූල පහ ගොඩක් අයට මතක නැහැ නේද? මට මතක නැහැ. I can remember root 2 1.41 something, root 3 1.7 something. But root 5 I can't remember, but still I managed to do it. I managed to do it because I know that root 5 is, I can just guess it. 2.2 it's 4.84, 2.3 means 5.29. So therefore it must be between 2.2 and 2.3. Then I find the value given 2.2 and 2.3. Then I got, because I am not interested about the negative value, positive value, when I substitute 2.2 I get 1.6. When I substitute 2.3 I get 1.65. So therefore I know that the answer is between 1.6 and 1.65. So if it is between 1.6 and 1.65, when we round it, it has to round to the 1.6. So therefore now I know that answer is 1.6. Okay, right. So what පේනවනේ රාව පොඩ්ඩක් ඉතින් බිත්තියට හේතු කරලා තද කරලා බලනවා ඔයා කලබල වෙනවද නේද? අර දොස්තර හදනවා වගේ තමයි. නැත්නම් ලෙඩට කලින් දොස්තර කලබල වෙනවා නේද? කලබල වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලනවා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට හොල්ලලා. හරි? කලබල වෙන්නේ නැත්නම් තියාම උත්තරය ආවා. Right, second question. And ඔක්කොද logical thinking. හරි? අර දෙක අතර නම් මේ 1.5 මං දල වශයෙන් උත්තරයට ආව කොහොම හරි. කැල්ල එකක් දෙන්නේ නැහැනේ. Right, second one. X plus 1 divided by x minus 1 over x. Now of course you have to take the common denominator here. Right, so then the answer is x plus 1 divided by, if you take x as the common denominator, x into x is x squared minus 1. Then that x goes up, therefore x plus x divided by x squared minus 1. Now you have to take x squared minus 1 as the common denominator. Then this one must be multiplied by x squared minus 1. Then x cube minus x plus x. X to x get cancelled. X cube divided by x squared minus 1. Right. So now you have double check whether others are also answer. Multiple answers are possible. When x cube divided by x squared minus 1 is answer, this can't be, right? This can't be. This is same answer, minus 2x. This can't be. No, this can't be, right? So the answer must be D. Let's double check the answer. D, correct. Okay. Third one. Right, we did these kind of questions in the very first day. GCD of 14 and 91. Right, how to find the GCD of numbers? You have to find the prime factors. Right, prime factors. Right, so let's find the prime factors. 14. 2 into 7. Right, that is your prime factor. 91. Is 91 a prime number? GCD වල තව විදියක් කරනවා අපි ඊළඟ topic එකේ. ඒක කරනකම් මේකෙන් කරමු. Right, is 91 a prime number? Yes or no? I think yes, right? වෙන කීයකින් බෙදනවද? 3ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. 4ෙන් 5ෙන් 6ෙන් 7ෙන් 7ෙන් බෙදනවද? 7ෙන් බෙදනවනේ. 91 බෙදනවද? ආව්. 13 නේ. So 91 can be written as 7 into 13. Okay. 7 into 13. So 7 is a prime number, 13 is a prime number, right? Now, how to find the GCD? You take only common, and also you have to take the lower power. So common one is 7. Anyway, lower, there is nothing called lower power. That is 1. So therefore, answer is 7. Right? බලන්න 14 7ෙන් බෙදනවා. ඔව් 91 7ෙන් බෙදනවා. හරි. දෙන්නම 7ෙන් බෙදනවා නේ. So that is the biggest number that divides both 14 and 91, right? So answer is C. මේක කරා හරි. So find the prime factors of 14. 2 into 7. This is a prime number, this is a prime number, we stop it. 91, initially I thought it is not having prime factors, but පොඩ්ඩක් බලනකොට අහුණා. 91
අනු එක 7න් බෙදෙනවා කියලා නේද? 7න් බෙදෙනවා නම් 7 is a prime number, 13 is a prime number, therefore we can stop. When you find GCD, you have to take only the common things. So 7 and the lower power, anyway the power is the same. So this is not common, this is not common, therefore we have to ignore. Answer is 7. Okay. වගේ LCM හොයන්න කොහොමද ගන්නේ කීයද? LCM හොයන්න කිව්වනම් එතකොට common අය ගන්න මේ හැමෝම ගන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ වල 2 into 7 into 13 කියලා එන්නේ. 2 into 7 into 13 කියලා උත්තරේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ LCM ආයා. Right, third one. The value of fourth one. The value of log 10, log 2 8 minus log 4 16. Right? Right. So now these are of different bases. When we have numbers of different bases, we can't apply those rules. Right? Remember, subtraction is division, addition is multiplication rules are there, but we can't apply it when they are having different bases. So the best thing we can do is, let's simplify this later. Convert one of those into other one. I think we'll convert log 4 into log 2. පුළුවන් නේද? මොකක්ද සමීකරණය? log AB is log CB divided by log CA. Right? ඔච්චරයි. ඔක දාපුවා උත්තරේ එන්න ඕනේ. So this is log 10 log 2 8 minus, I am taking that common base C as 2, so therefore log 2 16 divided by log මේක සුළු කරන්නත් තියුණා නේද ඕන්න 4 16 කියන 4 වර්ගය කියලා ගන්නත් තියුණා නේද එහෙම ගන්නත් තියුණා කමන්න දැයිද මෙහෙම සුළු කරමු log 2 16 divided by log 2 a is 4. හරි මේක ඇත්තටම මෙතනම සුළු කරගන්න තියුණා නේද ආපෝ මේක මෙච්චර දඟලන්න දෙයක් නැහැ. Forget about this. මේක සුළු කරමු. දැන් දැක්කේ. log 28. log 28 is what? ඔය තියෙන්නේ කම සුළු වෙන්නේ. ඔච්චර දාගන්න ඕනේ. log 28 is log 10 log 2. We have to write this as power of 2. 2 to the power 3 minus log 4, we have to write 16 as a 4 to the power 2. Now we are done. Log 10. So when you have base, when you write this is your number 3. Now this is the same, this is your number 2. That is log 10 1. What is log 10 1? 1 කියන්නේ 10 බිංදුවේ බලය. So therefore answer is 0. ඕනම log එක කියන්නේ බිංදුවයි. ඒක අපි කතා කරා. Answer is A. හරි මම දැක්කම වැරදි පාරක ගියා. වැරදි පාරක කියන්නේ අනවශ්‍ය පාරක ගියා. මොකද මේක නිකන් සුළු කරන්න පුළුවන් බේස් කන්වර්ට් කර ඉන්න ඕනේ. එහෙම ගියත් මට උත්තරේ එනවා හැබැයි ඊට වැඩි ලේසි මට උත්තරේ පෙවුණා ටක් ගාලා ලඝු දෙකේ යට හොයන්න පුළුවන් කියලා. Right? Answer is 0. 4 answer is 0. 0 means A. Just say. Right, fifth one. Two cars A and B, which are 100 kilometers apart, move towards each other on a straight line, straight road. Then two cars A and B. So I'm just giving you the startup, okay? Startup එක තොරව ඉතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ paper stick කරන්න ඕනේ ඒක. Which are 100 kilometers away, move towards each other. මේ පැත්තට එන්නේ. A moves at 50 kilometers per hour. 50 kilometers per hour. And B at 100 kilometers per hour. If B start moving 1 hour after A, B පටන් ගත්තේ ඊට වැඩි පැයකට පස්සෙලු. හරි මෙයා පැයක් ඉඳලා තියෙනවා. පැයක් තිස්සේ මෙයා ඇවිල්ලා දිනවා මේ වෙද්දියා. Then the distance moved by A when they meet is. මේ දෙන එකතු වෙනකොට හරි කොච්චර distance එක ඇවිල්ලා දානවා. But first B start after A moves for 1 hour.
1 hour එකේ මෙයා කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද 50 kilometers per hour. Therefore during that 1 hour this guy has traveled 50 kilometers. දැන් මොන කිලෝමීටර් 50ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ඉතුරු කිලෝමීටර් කීයද? තව 50යි දැන් තියෙන්නේ. දැන් මෙයා දිගටම 50 තමයි යන්නේ. 50න් තමයි යන්නේ. හරි. So now how long it takes to meet, right? How long it takes to meet? කිලෝමීටර් 50යි තියෙන්නේ. මෙයා යන කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන්, මෙයා යන කිලෝමීටර් 50ක වේගෙන්. තව 50යි තියෙන්නේ. Right. So let's take this distance as x. Then this distance is 100 minus x වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන්නගේ distance දෙක එකතු කරාම c එන්න ඕනේ. අපි t කියලා ගමු. Time, let's take time as t. So how long a is going to go in t seconds? t hours කියලා ගමු. t hours. අපගොල්ලෝ speed is distance divided by time. This is uniform speed, right? Distance divided by time. So therefore time is distance divided by speed. එහෙනම් අපි බලමු මේ දෙන්නම එකම වෙලාවකනේ ගිහිලා තියන්නේ නේද? එකම වෙලාවක ගිහිලා තියන්නේ. අපි t කියලා ගත්තා. t කියලා ගත්තේ. So the distance is, sorry, what I need is distance. Distance is ut, s equal ut. දැන් අපි ගමු t time එකක් ගන්න. x, forget about x now. Forget about x now. Now we assume that they are going to meet after t time. So what is the distance a is going to travel? 50 into t. A is going to travel after t times 50 into t. B is going to travel after t times 100 into t. Right? If you add those two distances, 50 into t plus 100 into t, that distance must be 50 because this guy has already traveled 50 kilometers during his first hour, right? During his first hour. So therefore only 50 is remaining because altogether 100. So this is 50. Right? This is 50. So if you take 100 plus 50 is 150t is 50. So therefore t is 1 divided by 3 hours. පැය 3 එකයි යන්නේ. නේද? පැය 3 එකයි යන්නේ. මේ දෙන්නට මීට් වෙන්න. දැන් අපිට හොයන්න කියන්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. Distance moved by a. a move වෙලා තිබිච්ච දුර අහන්නේ. දැන් time එක පැය 3 එකකට යා පැයට කිලෝමීටර් 50 ගන්න කොච්චර දුරක් යනවද? s equal ut. u is 50 kilometers per hour into t is 1 over 3 hour. Hour to hour get cancelled. 50 divided by 3. Right? 50 divided by 3 කියලා answer ගන්න නැහැ. බලන්න මම මේ පැරතක් කරාද කියලා කොහේ හරි. කොහෙද වැරද්දක් කරේ මම? Can anyone see? Sorry? So අපි හෙව්වේ සර් 1 hour වලට පස්සේ ගිය දුර. ඒකේ සම්පූර්ණ දුර අහන්න. If we start moving 1 hour after a, then the distance yes, then the distance moved by a when they meet. Yes, sorry. So therefore that is after 1 hour the distance traveled is 50 divided by 3. So the total distance a has traveled is 50 plus 50 divided by 3. Yes, so we got almost to the answer 50 because already within first hour that guy has traveled 50 kilometers. 50 plus, and this is after 1 hour 50 divided by 3. So therefore total distance a has traveled is 50 into 3 is 150. 200 divided by 3 kilometers. Yeah, 200 divided by 3 because what the question asks is the distance moved by a when they meet. So here we got 50 divided by 3, but during the first hour this guy has visited
another 50 kilometers. So therefore we have to add that. Yes. So therefore answer is 200 divided by 3. 5. 5 answer is B. Yes, answer is B. Okay. Answer is B. 6. The solution to the equation 8 to the power x minus 1 into 2 to the power 4x minus 11 is 4 to the power 7 is. Now when you get this kind of question, your strategy must be, so that is why we are doing these questions, right? You must have some experience, right? Experience. Right. So what you can do is get it into a common index. Sorry, common base. Common base. Index we don't mind, common base. For example, when you have 2 to the power something equal 2 to the power another thing, you can say since the base are the same, indices must also be same. So what is that common thing you want to go? Because this is 2 to the power, I like to go with this one also into 2 to the power. So 8 is 2 to the power 2 to the power 3 to the power x minus 1 into 2 to the power 4x minus 11. I am going to write this one also as a 2 to the power 2 to the power 2 to the power 7. Right. So let's simplify this. 2 to the power 3x minus 3 into 2 to the power 4x minus 11 equal 2 to the power 14. Right, so this is same base, therefore we can add, indices are added. 2 to the power 3x plus 4x is 7x, minus 11 minus 3 is minus 14 equal 2 to the power 14. Now bases are the same, therefore indices must be the same. So therefore what we get is 7x minus 14 is 14. 7x is 28, x is 4. Answer is B. Right. Answer is B. Six. Yes, answer is B. Right. So we'll do, these are ratio questions, okay? Right. So, okay, these questions are easy. I don't want to do those before you attempt. Right. So you have to do the question 7, 8, 9. Don't do 10. Don't do 10. 10 we will be doing next time when we are doing the next time we are going to do halfway our topic, that is module arithmetic, and we are going to continue with this paper. Don't do 10 until we do the module arithmetic. Don't do 11. Right, other than 10 and 11 you should be able to do all the other questions, right? All the other questions other than 10 and 11. Yes, only 10 and 11 you can't do. So then current others may not karane. Finite but small, infinite කී ගහන්නේ නේද? මේ ලඝු question එක දැන් කරන්න පුළුවන්. හරි ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට only 2 questions still you can't attempt is question 10 and 11. So we are going to do module arithmetic next time, and also we are going to do the parallelly these past paper questions. So therefore make sure you do all the past papers before coming to the next session. Okay, right. So we'll stop at this point. Okay, thank you.